Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Carbon4ika. Сегодня мы продолжаем играть в Vampyr. Видео было записано одним потоком, я его нарезал, поэтому вот приветствую с вами в таком формате. Что ж, приятного просмотра. Уничтожить Харрис Джонс. Блин, вы понимаете, что сейчас у меня опыт пропал, качаться он будет вечность, и... Ой, блин, вот вообще грамотно сделано, что сейвов в этой игре нет, так как... Где она вообще? Доступен новый диалог. Основной квест где? А, вот он. Ладно. Я бы сейчас скипнул, конечно, пробежку свою, но давайте порассуждаем немножко. То, что я его обратил, это не совсем хорошо, как мне кажется. По той простой причине, что он этого хотел. Я не знал, что этого хотел, кстати говоря. Но он очень интересовался к, как он утверждал, к этим вот самым защитникам святым и все дела, святые привены, как их там, члены и так далее. Но, блин. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Мне дважды повторять не нужно, ребята. Бля, как мне всю эту хуйню обойти, чтобы не пиздиться тут с лишним народом. Попробуем здесь пройти. Насколько я помню, здесь... Бля, да что же вы везде-то, сука? Да иди сюда. Вижу, что хочешь. Ну хули, вы все соприпизды-то, господи, вам что же здесь намазано, что ли? Блять, как же вот... Как-то так. Начал юзать теперь уже все обилки после того, как прокачал кровь. Ты начинаешь понимать, зачем все эти обилки вообще были. Стоп. Почему сюда? Ну ладно. Он этого хотел. Ты 6000 давали, наверное, тоже не беспроста. Нам нужно было сделать по сюжету. Даже интересно. Плюс. Ну реально, он давал эту кровь. Не знаю, вообще знал, что происходит, что будет, когда он даст эту кровь. Ну или хотя бы вообще риски-то он взвесил, не взвесил. Не совсем понятно. Так, ну ладно. Кажется, она нас рисует. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? Ну, в принципе, ей помогал с едой. I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it?
And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, Elizabeth, are you all right? no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Ну, судя по всему, вызывает подобную мутацию кровь в двух вариантах. Либо она слишком какая-нибудь там сверхмощная, типа пиздец какая мощная, и она там вызывает невероятные мутации. Либо наоборот, она такая, типа, не шибко благородная, как у лидера Аскалоны. Забыл, как его звать. Не люблю запоминать иностранные имена. Ё-моё. Ну ладно, пойдем. Сука, как мне это надоело. Ой, бобошки. Так. Чего уж точно не отнять у этой игры, так это действительно отличный сюжет. То есть действительно им интересно следить. Не могу сказать, что интересна ошибка персонажа. Ну нет. Ну хотя есть у каждого своя изюминка. Но видите, вот не запоминаю я особо имена. Что-то у тебя ничего не лежало, что не может такого быть. Не обманывай меня. Здесь что-то важное происходит, он плачет. Ха, странно. Ладно, медосмотр. И дадим лекарство. Чтобы он хоть как-то процент держать у района. Вот и третье письмо, которое мы так искали. Так. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Transformed. Так, у нас... Где это письмо? 3 из 3. Не уверен, что... Сейчас так, подождите, надо посмотреть. Ля-ля. Вот оно.
Интересно. Открыть отцовский сейф. А где это сделать можно? Прошло неизвестное событие. А, вот здесь вот. Так, ну ладно. Ладно, сколько у нас опыта? 220, ни о чем. Пошли с Ноудзи поговорим. Он здесь как раз у нас находится. С ним поболтаем. Посмотрим, как он там перевоплотился, не перевоплотился, выжил, не выжил. Прикол. Здесь был отмечен диалог. Или не здесь? Здесь. Рановато я явился, да? Ну ладно. Я думаю, стоит зайти попозже, да. Ладно. Сколько я помню, здесь я уже бывал. Старый морг, но... Раз тут наспавнились новые чуваки, значит, мне сюда надо. Как-то так. Так. Вниз или вверх? Блин, ну хуй знает. Опять 35-й левел, то есть опять они хотят, чтобы я что-то прокачивался, блядь. А прокачиваться, ну вы знаете как. Объять того и сего и 5-го и 10-го. Жри всех. Сейчас у меня был 9к. А я... А вот это уже нехорошо. Чуваки, ну можно как-то поменьше, а? Бля, вот это вообще пизда. Да, ну это пиздец какой-то, слишком много вас, ребята. Так, как же мне сделать, чтобы вас поменьше нападало-то, блядь? Даже здесь надо сразиться, что ли, как-то? Блядь, нихуя, привлеклось, по-моему, больше, чем надо уже, нахуй, уже помню. Блядь. Тихо, не так это делается, вот так. Бля, да что ж вас так сразу дохуя-то, а? Да отъебись, что ли? Как-то так, мужики, хули вы хотели. Не будет ваш батюшка больше тут мне всякую хуйню затирать. Блять, да у вас тут просто пиздец. Еще не... Слава богу, вас это по очереди выстроил вот здесь, по-грамотному. 35-й левелы, блядь, видите ли у них тут. Ну идите, хули там встали-то. Этим пизда теперь вы. Блядь, ну хуй с вами, давай. Блядь.
Сука. Фух. Пидорас, ну хули вы левел-то им качаете? Я же не прокачался. Бред, блядь. Че был бы, если я вообще бы никого не жрал, мне интересно. Какой бы сейчас был левел? 15-й, господи. Так, куда там в итоге надо-то было? Да бог, блядь, еще не сюда, я вообще жопа вспомнится тогда. Найти инсулин в морге. Инсулин. Еще пози пидорас повылазит. Так, ну это я хуйню помню все. It's locked, all right. Вот и зачем этот кейс был нужен, чтобы я ключ сейчас нашел, да? Он сейчас чудесным образом где-нибудь да окажется, хотя раньше его нигде не было. Так, а это что за дверь? Так, ну допустим. А. Не-а. Здесь нет. Здесь не было еще. Так, бля, ну пойдем наверх сходим. Ну, я не уверен, что мне надо наверх. Лучше чтобы они заново не спавнились. У меня вообще сейчас горит просто. Сука. Пацаны, погоди, ну дайте по одному, ну что это за хуйню тут устраиваете? Жестко, ничего не скажешь. 35-м левелом-то, блядь. Ну, чисто вот восстановить полосу, мне кажется, я это сделал сейчас. Да. Куда там дальше? Я хер его знаю. Мы никакой инсулин не нашли, однако ж. Хотя вроде все пролутал, казалось бы. А, можно выше подняться, что ли, еще? Воу-воу-воу. Я сейчас испугался, просто пиздец. Откуда там еще чувак-то взялся? Я вроде всех пизданул. Что за хрень? Так, где ты взялся-то? Здесь где-то? А, на туре. Чувак, вот ты где лазил, блядь? Когда все пиздились.
Ну, как-то так. Так, ну это выход. Ёбаный в рот. Да давайте уже без прелюдий, блядь. Поехали. Ну, зато восстановил. Лол. Долго. Просто заебываешься, классик, просто долго на самом деле, не то чтобы прям вот. Так, разве не здесь я должен был где-нибудь найти? Думаете, что нет? Ну нет, так нет, хотя это бредово. Хрен знает, где я должен что-то найти тут. Ну, ладно, может здесь? Нет. Отлично, нашел. Пипец заныкали, блин. Ну и заныкали, конечно. Вот последнее место, где вот я вот полазил, только там и нашел. То есть, ну то есть это вот прям вот сценарий. Залог подлости и везения просто сработал. Даже, честно говоря, даже меня интригует, что же будет дальше, потому что я сам, то есть, не очень понимаю, что будет, потому что, блин, столько всего, столько всего. Purer than that of William Marshall. Lord Redgrave will have to spare me a drop. Support the equality between men and women. Women died too in this war. Sir, you are not welcome here. Sir, you are not welcome. Good evening. What? You need some.
Good evening, miss. Can I help you? I'm a doc. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me. I must go. Have you recent news of Aloysius Dawson? He is dead, I've heard. I wish I was dead too. Tell me about yourself. I'm hungry. Need to eat. Don't you remember who you are, miss? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Miss Billow, please, try to... The voice in my head. He forces me to do so. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Yes. Please. Help. What is the local news? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Can I help? Yes, you can I will... make it stop. I must... Do you need... Indeed. My mother once told me the same thing. Goodbye, Charlotte. She's been quite... Sir, you are not welcome. Have you noticed anything suspicious? Don't let any strangers come into your house. Good... what? You need some rest. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. How dare you interfere with my hunt?
Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. You again. I have a few questions. You hold in that vial the most sacred blood of all. It's locked, all right. Only the first step. Support the equality between men. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Yeah, thanks to Nurse Crane's dedication, these foreigners keep coming to Whitechapel, and my lodgings welcome all. So business is booming. More than ever. Hope Nurse Crane's dispensary does nothing but flourish. More money in my pocket in the end. Goodbye, Mr. Bates. Fancy. You never... Barrett, Yeah, I did. do you need... Reon. I really. Right then. Fancy pop. You never... That's all for now. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched.
guard down, sir. You? Can I offer? The name is Colossal. Goodbye, Miss. Don't let your guard down, sir. Fancy You never. I never had any luck in my life. And now I die alone. Good evening. Shit. Goodbye, Miss. Good evening. How are I owe And you're not empty. Goodbye, Miss. Hello again. Tell me. Hello. Come on. You don't seem to need my medical attention for now. Look at it! Vicious bugger! If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe.
Good evening, Vampire Hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Indeed. Why not? Why are you... The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire. And who was... Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. How are you adapt... I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare, in truth. Will you leave the Guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. Will you hunt? Not for now. But you had better behave, Doctor, or it may change my mind. Farewell. Do not stretch your luck, Reed. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I'd head back if I were you, sir. To burn it, boys!
cannot enter. Steady, boys! We've got one of them! I'll give you I have this thirst for blood. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там колокольчик нажимайте. И увидимся в следующих видео.